Intermediate second year physics waves chapter. So most important questions for 8 marks in this chapter. First question, explain the formation of stationary waves in stretched strings and hence deduce the laws of transverse waves in stretched string. So first, what about the formation of stationary waves? Stationary waves, what is? Consider it is a stretched string fixed between two rigid supports. It is a rigid support, it is a rigid support. It is a string fixed. When it is plucked in the middle, దీన్ని ఇలా మీటినప్పుడు it forms a wave like this. ఇలా పోయి ఇక్కడ ఢీ కొడుతుంది. It hits the rigid support and reflects. So two waves are formed, incident wave and reflected wave. You can see the arrow marks. It is incident and it is reflected. So these two waves having same frequency and amplitude. ఈ రెండిటికి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకే ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఒకదాని మీద ఒకటి ఈ విధంగా ఓవర్లాప్ ఒకదాని మీద ఒకటి పడడం వలన మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ స్టేషనరీ వేవ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దీంట్లో మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి రీజన్ యాంటీనోడ్ అని అండ్ ఈ పాయింట్ను నోడ్ అని చెప్తాం. యాంటీనోడ్స్ ఇవన్నీ ఏఎన్లు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నోడ్స్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇక్కడ మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్, మినిమం యాంప్లిట్యూడ్. సో డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం. Let a stretched string is fixed between two rigid supports as shown in the figure. Let the string is plucked at the middle. మధ్యలో ఒకసారి మీటినప్పుడు it forms incident and reflected waves. So these two waves having same frequency and amplitude traveling along the length of the string in opposite direction can overlap, produce stationary waves. సో మీరు చూడొచ్చు డయాగ్రామ్లో ఈ రెండు వేవ్స్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ మొత్తం స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎంత ఉందో ఆ లెంత్ వెంబడి ట్రావెల్ అవుతూ ఏ విధంగా ట్రావెల్ అవుతాయి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఒకటి ఫార్వర్డ్ ఇంకొకటి బ్యాక్వర్డ్, ఒకదానిపైన ఒకటి పడి ఓవర్లాప్ అయిపోయి ఏర్పడేటువంటి రిజల్టెంట్ వేవ్ని ఏమని చెప్తామంటే స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటాం. ఈ స్టేషనరీ వేవ్స్లో ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ వద్ద నోడ్స్ ఉంటాయి, అలాగే మధ్యలో యాంటీ నోడ్స్ని గమనించవచ్చు. సో నెక్స్ట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ డ్యూ టు ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ద్వారా ఈ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మనము ప్రోగ్రెసివ్ హార్మోనిక్ వేవ్ నుంచి y1 = a sin of kx మైనస్ ఒమేగా టీ అని చెప్తాం. k అనేది ప్రొపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. kx మైనస్ ఒమేగా టీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ డ్యూ టు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ = a sin of kx ప్లస్ ఒమేగా టీ. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. ఇది ఇన్సిడెంట్ వేవ్ సంబంధించింది, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి సంబంధించి. సో కాబట్టి ఇది ఏ సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ, ఇది కేఎక్స్ ప్లస్ ఒమేగా టీ అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే రెండు వేవ్స్, సో ఈ విధంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేవ్స్ ఒక మీడియంలో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పాయింట్ వద్ద అవి ఒకదానికొకటి ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంటు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేదాన్ని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అని చెప్తాం. సో ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అనేది గమనిద్దాం. సో రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ y ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. y = y1 plus y2 from principle of superposition. y = y1 plus y2. y is the resultant displacement, y1 is the displacement of the particle due to incident wave, y2 is the displacement of the particle due to reflected wave. సో y1 y2 మనకు ఆల్రెడీగా ఫార్ములాలు వచ్చాయి కాబట్టి అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ అనేది రెండిటిల్లో కామన్గా ఉంది కాబట్టి కామన్ చేస్తే sin of kx మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ కేఎక్స్ ప్లస్ ఒమేగా టీ. సో ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి దీని రూపంలో ఉంది, మీరు గమనించవచ్చు. సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 sin a cos b. ఏ అంటే కేఎక్స్, బి అంటే ఒమేగా టీ. సో y = a
2 sin A means kx, cos B means omega t. It is the resultant displacement from the principle of superposition. So amplitude of the resultant wave, the ఈ పార్ట్ చెప్తుంది amplitude of the resultant wave. సో ఇది కాన్స్టెంట్ కాదు, దీని వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే కేఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూ 0 కానీ λ/2 అండ్ సో ఆన్ అయితే యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది అంటే ఏ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఆ పాయింట్స్ను నోడ్స్ అంటాం. ఎలా అనేది చూద్దాం. యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా and we know k is equals to propagation constant, it is given by 2 pi lambda. Number of wavelengths present in a distance of 2 pi is called propagation constant. So x is 0 కానీ మనము x వాల్యూ 0 కానీ λ/2 అండ్ సో ఆన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే 0 అవుతుంది. ఎలా అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2a sin k వాల్యూను 2 pi బై λ తీసుకున్నాం. x వాల్యూను 0 తీసుకున్నాం. అప్పుడు 2a ఈ వాల్యూ మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే 0 అవుతుంది. sin 0 2a ఇంటూ sin 0 వాల్యూ 0, సో ఈక్వల్ టు 0. 2a sin kx వాల్యూ మొత్తం అంతా ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఆ విధంగా మీరు గమనిస్తే యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వేవ్ ఈస్ 2a sin kx. ఇట్స్ వాల్యూ is not constant, its value depends on the value of kx. When x is 0, λ/2 తీసుకున్నా, 2 λ/2 తీసుకున్నా, 3 λ/2 తీసుకున్నా యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. మనం ఇందాక x is equals to 0 అని చేపించాం. అలాంటి పాయింట్స్ని ఏమని గుర్తించుతారు అంటే నోట్స్. నెక్స్ట్ వెన్ x is equals to λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 అయితే యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ ఏమవుతుందంటే 2a. దీన్ని చెక్ చేద్దాం. So you know amplitude is given by the formula 2a sin kx. 2a sin kx. K is 2 pi by lambda. Suppose x we are taking λ/4. Substitute this and this here. So 2a sin k means 2 pi by lambda into x means λ/4. Lambda cancel. 2 1s, 2 2s. So 2a sin pi by 2. Sin pi by 2, 2a sin pi by 2. Sin pi by 2 means 90. So sin 90 value 1. So amplitude is a maximum. This value is 2a. So that is why here. So when x is equals to λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 and so on, the amplitude becomes a maximum which is equal to 2a. And these points are called antinodes. Next to expression for the frequency of transverse wave. Expression for the frequency of transverse wave. So let a string of length is plucked like that. For example, it is a string which is fixed between two and it is plucked. Then it produces a transverse wave. So let a string of length L is plucked, transfer wave is formed in the string. The velocity of the transfer wave in the string is given by V is equals to square root of T by nu, where T is the tension in the string and nu is the linear density in the string. Let the string vibrates with a single loop, then its frequency is called fundamental frequency N1. So like that, the string is vibrating with only one loop. So here node and here node and this is antinode. Length of this one is L. And you know the distance from node to node is λ/2. So let the string is vibrating with only single loop, then its frequency is called fundamental frequency. So like that, the string is fixed between two fixed end. When it is vibrated, it is vibrating with a single loop. So then its frequency is called fundamental frequency. Length of the string L. From distance from node to next node is λ/2. So from figure L is equals, length of the string is equals to distance from node to next node, that is λ/2. L equal to λ/2 by the cross multiplication. Lambda is equals to 2L. We know that velocity of the wave V is equals to n lambda. కానీ lambda అంటే 2L వచ్చింది కాబట్టి V is equals to n into 2L. So from equation 1,
ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 మనం ఆల్రెడీగా ఇందాక చెప్పాం, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T/nu. ఈ ఈక్వేషను ఇంకొక ఈక్వేషన్ అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ 2l. ఇది వీనే అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రేషియోస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో v ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ రేషియోస్ను కూడా, రైట్ సైడ్స్ యొక్క ఫార్ములాను కూడా మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. అందుకే ఈ విధంగా రాసాం, n ఇంటూ 2l ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T/nu. దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, nను సబ్జెక్ట్గా చేసుకుంటే 1/2l ఈక్వల్ టు T/√nu. హియర్ n ఈజ్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో హియర్ n ఈజ్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దీని నుంచి దీన్ని సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ 1/2l ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T/nu. హియర్ n ఈజ్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సపోజ్ the string is vibrating. This string is vibrating with number of loops. So like that, the string is vibrating with like that number of loops. So number of loops, suppose we are taking p. So here, if the string vibrates with p loops, then frequency of the string is np is equals to 1 loop means 1/2l వచ్చింది, 2 loops అంటే 2/2l, 3 loops అంటే 3/3l ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T/nu. అలాగే p loops అన్నాం కాబట్టి p/2l ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T/nu వస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ చూస్తే, ఈ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ కావాలి అంటే లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ కూడా చూడాలి. సో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి అంటే, ద రిలేషన్ laws of transverse waves explains the relation between fundamental frequency of the vibrating string, length of the string, tension of the string and linear mass density of the string. ఈ నాలుగింటి క్వాంటిటీస్ మధ్య ఈ నాలుగు అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వైబ్రేటింగ్ స్ట్రింగ్, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, ఈ నాలుగు క్వాంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాటిని సో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ అంటాం. దీంట్లో ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా చూద్దాం. ఫస్ట్ లా దేని మధ్య రిలేషన్ చెప్తుంది అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ లెంత్. ఇవి రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. లెంత్ ఇంక్రీజెస్, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్. లెంత్ డిక్రీజెస్, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్. దట్ ఈస్ వై the fundamental frequency of a vibrating string is inversely proportional to length of the string when the tension T and its linear density mu are constant. N is directly proportional to 1/l or n into l is constant. Second law explains the relation between fundamental frequency n and tension in the string. ఇవి రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. Fundamental frequency of FF means fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to square root of the tension in the string is directly proportional to tension in the string, square root of tension in the string for a constant length L and linear density mu. So n is directly proportional to square root of T or n by square root of T equal to constant. It means that tension increases, fundamental frequency of the vibrating string also increases. Tension decreases, it also decreases. That is why directly proportional. Third law explains the relation between fundamental frequency and linear density. Here also these two are inversely proportional. Linear density increases, fundamental frequency decreases. Linear density decreases, it increases. So fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to square root of linear density for constant tension and length. So ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకా ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ 2 క్వశ్చన్స్ను అప్లోడ్ చేస్తాను.